Bonjour à tous. Bienvenue à Montréal. Comme vous avez pu le voir, mon discours n'est pas sur du papier. Contrairement aux politiciens au Québec, je fais confiance à la technologie. Je voudrais remercier John Beebe et Catherine Corriveau d'avoir choisi de tenir ce sommet à Montréal et d'en faire un événement bilingue. Nous sommes heureux de vous accueillir au Québec cette année. Je suis désolé pour les anglophones, mais justement, je ne voudrais pas vous insulter en parlant en anglais. Donc, je vais m'exprimer uniquement en français. 2025 est une année électorale pour les Québécois qui seront appelés aux urnes dans l'une des 1100 municipalités du Québec le 2 novembre prochain. La démocratie municipale a été malmenée dans les dernières 4 années, avec des démissions records d'élus au niveau municipal. Élection Montréal est dans la salle. Élection Montréal a préparé les élections pour à peu près la moitié de la province de Québec, si on considère le nombre d'électeurs dans la grande région de Montréal. Nous sommes aussi en préparation des élections provinciales de 2026. Une année électorale, c'est toujours une année intense. Dans les derniers jours, certains journalistes ont laissé entendre que nous pourrions avoir des élections anticipées. Mon ami Greg Essensa m'a dit hier soir que c'est par des rumeurs de journalistes, il y a environ 1 an qu'a débuté les rumeurs concernant les élections anticipées en Ontario, et il m'a demandé de me tenir prêt, que c'était peut-être juste une question de temps. Les organisations électorales doivent composer avec les rumeurs et cette nouvelle réalité. Les gouvernements peuvent décider d'aller en élection quand ils le veulent. La démocratie au Québec se porte bien, mais comme dans plusieurs autres provinces et pays, elle ne doit pas être tenue pour acquise. Lors de ma première entrevue, j'ai mentionné que la démocratie ne tient qu'à un fil. Il faut en prendre soin. C'est la responsabilité des institutions, des parlementaires, des médias et finalement des citoyens d'en prendre soin. Nous sommes seulement à quelques gestes qui peuvent sembler anodins pour certains de rompre le fil. On doit continuer d'être vigilants et à travailler ensemble pour améliorer nos institutions. La semaine dernière, j'ai assisté au séminaire annuel du Réseau des compétences électorales francophones à l'île Maurice. Cette rencontre a réuni des organisateurs d'élections d'une vingtaine de pays francophones. Lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai retenu une citation de Jean-Claude Delestrac, homme politique, journaliste et écrivain. Sa citation se lisait comme suit. « Ce sont les hommes qui font les institutions, mais ce sont aussi les hommes qui peuvent les défaire. Donc, c'est à nous d'en prendre soin. » Je suis DGE depuis janvier 2023, mais depuis 2016 que je participe aux rencontres annuelles des DGE. Pour avoir participé à des missions électorales dans plus d'une dizaine de pays africains et à Haïti, quand je regarde ce qui se passe au sud de la frontière, je peux vous dire que les Canadiens, les Québécois, peuvent compter sur des organisations électorales solides. Pour ce qui est d'Élections Québec, notre organisation fêtera ses 80 ans le 7 juin prochain. Les DGE des 10 provinces, des 3 territoires et du Canada travaillent ensemble. Nous nous tenons loin des différends politiques qui existent. Nous partageons nos connaissances, nous nous entraidons et nous nous respectons. Les défis qui nous guettent sont évidemment des sujets comme la désinformation et l'ingérence étrangère. Tout ça, c'est au cœur de nos préoccupations. Même si au Québec, le français nous isole un peu en termes de contenu de désinformation, ce qui est peut-être un petit avantage, mon équipe et moi demeurerons à l'affût. D'ailleurs, le projet de loi 98, dont l'étude détaillée débutera cette semaine et qui devra être adopté par les membres de l'Assemblée nationale avant la fin de la session,
inclut une nouvelle infraction pénale relativement à la désinformation et à la manipulation de l'information en contexte électoral. Peut-être vous ne le saviez pas, mais je suis aussi poursuivant public. J'ai donc le mandat de faire enquête pour déceler des infractions aux lois électorales québécoises et tenter des poursuites pénales s'il y a lieu. Cette infraction causera probablement quelques difficultés d'application, notamment quant au fardeau de preuves nécessaires pour démontrer la commission de l'infraction, mais il s'agit certainement d'un pas dans la bonne direction. En terminant, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous garantir ma participation au panel de demain à 10h45. Si c'est le cas, j'aurai l'occasion de discuter un peu plus longuement lors de ce panel auquel je participerai avec mes collègues DGE de la Colombie-Britannique, Anton, et du Manitoba, Chypra. J'espère vous y voir. L'événement des prochains jours est important pour prendre soin de notre démocratie. Je nous souhaite à toutes et à tous un bon sommet. Je suis avec vous pour le reste de la journée. N'hésitez pas à venir à ma rencontre. Merci à vous tous. All right, so time for our first panel. I'm thrilled to introduce our moderator for this next session, Victoria Kuketz. Victoria is a public policy and external relations professional who's built her career leading programming centered on social policy and democratic engagement, community outreach, driving stakeholder engagement, and building partnerships. She's the Director of Corporate Engagement at Catalyst Canada, the Digital Democracy Fellow at the Public Policy Forum, and the host of our very own Democracy Dialogues with the Exchange. Victoria will guide us through a conversation with the Chief Electoral Officers for Canada and Ontario, respectively. We've had some pretty exciting elections this year, if I do say so myself, and Stéphane Perrault and Greg Essensa. Having just come out of these snap elections, we're really eager and excited to hear their reflections on what went into it, what the outcomes were, and how it's all played out. Please welcome Victoria, Greg, and Stéphane. Good morning, everyone. How are we all doing? It's great to see you. Okay, so let's set the stage. It's early 2025. A provincial election is called in Ontario. Weeks later, before the snow has even melted, a federal election is suddenly underway. 2 snap elections back to back, compressed timelines, disrupted routines, and millions of voters expecting seamless, trustworthy, inclusive access to the ballot. Tall order, eh? These elections stretched our democratic infrastructure, tested our institutions under pressure, and forced innovation at an extraordinary pace. But they also opened new doors for partnerships, for deeper civic engagement, for modernization and institutional learning. So I'm really honored to be able to be in conversation with 2 of the leaders who steered us through those high-stake moments. So thank you, and please join me in welcoming Greg Essensa, the Chief Electoral Officer of Ontario, and my former leader, given that I started my own career at Elections Ontario, so this really feels like a full circle moment, and Stéphane Perrault, the Chief Electoral Officer of Canada. So today, we'll explore what these elections taught us, not just about resilience, but about the opportunities that come when democracy is stress-tested and still delivers. So let's dive right in. So Greg, I think we're going to start with you, but Stéphane, very interested to get your take as well. So Greg and Stéphane, you both lead teams that had to stretch and improvise under incredible pressure. What leadership lessons did you take from those snap elections? What did it take behind the scenes to pull them off? And how do your offices coordinate in a moment like this? Greg, let's start with you. So thank you, Victoria. Before I begin, I must comment Catherine for reminding us of the terrific response on Sunday night from as a strong Torontonian about the Maple Leafs. But thank you very much for that. Actually, I want to actually take this a little bit in a different direction. There are 2 things about Ontario that I'd like everyone to know. First off, when it comes to voting, we vote completely differently than the feds. So if the feds are red, we vote blue. And that is consistent, and that happened again. The other thing in Ontario we don't do is we don't like minority government. We had a minority government in 2011 to 2014,
And that was the first in 30 years, and we haven't had one since. So in 40 years, we have one minority government. And the reason I bring that up is we have become very accustomed at Elections Ontario of going through a 4-year cycle, a 4-year planning cycle, a 4-year preparatory cycle. And right about this time last year, we started to recognize at the executive level at Elections Ontario, Mr. Ford was not moving off of not committing to staying till 2026. And we started looking at all of our project plans and starting to look at what this was going to entail. And we had to reestablish a readiness date moving away from May 1st of 2026 to actually April 1st of this year, which was a big hue and cry with inside the organization. And a lot of the planning we had to readjust and reinvest into. And then unfortunately, we had very little notice. I was actually called on a Monday night in January, and I was told, well, you may want to move your readiness date up from April 1st to March 1st. So the next day, I went and talked to all my staff, said, look, we need to make all these changes, get ready. And that night on Wednesday, I had a call from someone who was sitting in the Premier's van and said, oh, he's changed his mind, we're going next Wednesday, this coming Wednesday. So a lot of sleepless nights, to say the least. The real challenge for us, though, and I know Stéphane and I had been in constant contact leading up because we weren't sure which jurisdiction was going to go first. Probably the biggest challenge for us was, first and foremost, was finding locations. In Ontario, we have a law that indicates that when the writs are signed on Wednesday, we have to open a door on Thursday to serve a special ballot. We had no locations at that time. We had nothing. We actually ended up having to go to about half a dozen or more hotels that we had to literally rent the ballroom in the hotel to use as an RO office because we simply didn't have them. The other issues, the big issues for us were on voting locations. And if you can appreciate, we employ a number of returning officers. We had them out in the fall looking at voting locations. But when you go to a location and you say, hey, can I use this location as a voting location? I might need it in May. I might need it in April. I might need it in March. But I really don't know. And of course, the location says, yeah, sure, no problem. Come back and we'll go that. So we're planning that way. Then all of a sudden, the election's called at the end of January. And we go back to that location and they're like, sorry, got a commitment, got this, got that. We use a lot of hockey arenas in Ontario. When we're thinking we're having an election in May, there's no ice there. All of a sudden it's in February, they have no time for us. So a real challenge on getting locations, and that culminates in downstream impacts to us. Because we couldn't get the locations, we couldn't get the VICs ready in time, the VICs were late, then all of a sudden we had, most of you don't know this because I haven't written about this, we had a couple of Canada Post trucks go off the road during a massive snowstorm in Ontario, meaning that we had 1.5 million cards sitting on the side of a road for 3 days, and those people getting their cards after Election Day, etc. So real challenges from that perspective, but we learned a lot from the election, which we'll talk later about. Well, thank you for persevering through that. Stéphane, over to you. Alors, je vais faire ça en français. Est-ce que le micro fonctionne? Oui? Oui, OK. Ça va être vraiment un exercice bilingue. Je pense que notre réalité au fédéral est similaire à ce que Greg vient de décrire, avec quelques nuances. Jamais on a eu et jamais on aura un appel du bureau du premier ministre pour nous dire que l'élection s'en vient. Généralement, si on ne l'a pas deviné par nous-mêmes, on le sait par les médias quand les brèves sont émises. Donc, il n'y a aucun préavis. On est dans c'est ma troisième élection, troisième gouvernement minoritaire. Donc, c'est une situation qui nous est peut-être plus familière qu'en Ontario. Mais ce sont les mêmes défis. Trouver des lieux de scrutin, des lieux pour les bureaux de directeurs de scrutin. Les gens sont ouverts, mais tant qu'on n'a pas une date, il n'y a pas d'engagement. Et quand on arrive, il faut confirmer rapidement. Les écoles ont des tournois de badminton, ils ont des activités. Ils disent, oui, on est intéressés, mais on y pense. Il faut qu'on regarde, on a un conseil d'administration, on rencontre des parents la semaine prochaine, on va soulever ça. Il est trop tard la semaine prochaine. Les cartes d'information d'électeurs doivent sortir. Fait que ça, c'est un défi. L'autre défi, parce que je ne veux pas répéter tout ce que Greg a dit, il l'a dit mieux que je le ferai, c'est le recrutement. Alors, notre modèle électoral, c'est celui des Canadiens au service des Canadiens. Je pense que c'est ça qui en fait la grande force. C'est quelque chose de fantastique de voir l'exercice civique que constitue cet engagement des Canadiens à venir travailler pour les élections. On a, pour cette élection-ci, recruté 233 000 personnes. Ce sont des gens qui n'étaient pas recrutés lorsque les brefs étaient émis. On parle de recruter
Les premières semaines, on est comme Greg, on installe les bureaux. On se met au recrutement autour de la deuxième semaine. Pendant 21 jours, on recrute 10 000 personnes par jour. 7 jours consécutifs, 3 semaines consécutives, recrutés, formés. Ces gros chiffres-là, cependant, cachent des réalités qui sont fort différentes. Dans des petites communautés éloignées, un peu partout au pays, on a beau avoir 230 000 personnes qui travaillent pour nous. S'il n'y a personne dans cette communauté-là, on a un manque. Et les gens sont à risque de ne pas avoir des services électoraux. Donc, c'est toute la logistique de s'assurer non seulement qu'on a le personnel suffisant, mais qu'on l'a partout, dans chaque communauté, quelle que soit la réalité de ces communautés-là, pour servir les électeurs. Alors, c'est un monstre logistique, une élection, et je pense que les Canadiens, dans une large mesure, en sont pas conscients, parce qu'on a une démocratie qui, en général, fonctionne très bien et ont des attentes élevées, mais derrière les coulisses, dans les coulisses d'une élection, il y a énormément de logistique qui est impliquée là-dedans. Can you imagine having to recruit 230,000 poll workers and the HR and the training and then the activation that goes into it? And that is just one piece, right? So it's pretty extraordinary overall. I think the next topic I'd like to get into with both of you is trust and institutional resilience. So looking beyond logistics, which we know is tremendous, we're really in a cultural context where trust in institutions is increasingly volatile. So how do you approach trust building, not just with voters, but with your own teams and stakeholders as well? So I think it's important to recognize, obviously, the work we do is ensuring that our democratic institution and our democracy is healthy and strong. And that's at the forefront of everything we do and every decision we make. Elections Ontario, our sort of vision is that we put the needs of the elector first. And I often ask staff, how is this change in this process or procedure going to impact the life of the elector? At the end of the day, electors in Canada, they expect that we're going to somehow notify them where to vote and what their options are. They're going to, for the most part, going to walk into a poll, have their name struck off, either a paper list or an electronic list. They're going to be given a piece of paper. They mark their X, they put it in a box or a tabulator, and they walk out. But most importantly, they walk out with the confidence in the integrity of the process, the confidence that the result will reflect the will of the people that get announced later that night. And that's an important element that all of us intrinsically hold, those who work in electoral management. And we are always striving to ensure that. Where it gets challenged, I think, is somewhat in essence that our legislative frameworks no longer reflect the society that we have. If you look at pretty much every electoral law in our country, we have this concept that we're going to have a scrutineer standing behind every single poll. And that simply does not happen anymore. It happened when I started in elections 40 years ago. If I went into a community center, each of the tables would have a member from each of the three parties there. Today, each of the parties have a person who runs in for maybe 20 to 25 minutes to get the information. We don't have that, but our electoral laws have not kept pace with the society we have. We do many processes very manually, and effectively that's something that doesn't happen very much in any other industry. And I think that these are challenges that I think all electoral management bodies need to be cognizant of and start speaking towards. Thank you for that, Greg. Stéphane, I have a bit of a different question for you. Do you think there's a greater role that civil society can play when it comes to supporting and reinforcing social and democratic infrastructure? Oui, je pense qu'il y a vraiment un rôle important à jouer. Je parlais hier soir à Jonathan Beebe sur la question des agents de relations communautaires. Je pense qu'il y a tout un tissu d'organisations qui sont derrière les élections, qu'elles soient fédérales, qu'elles soient provinciales. On a un programme qui s'appelle Inspirer la démocratie. On travaille avec des groupes communautaires. Et pour moi, ce travail-là est absolument fondamental. Il faut qu'on prépare le terrain pour des élections, bâtir la compréhension des Canadiens de c'est quoi le processus électoral, que ce soit les nouveaux Canadiens, que ce soit les jeunes. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait dans une période électorale. Donc, on est vraiment dépendant d'un tissu communautaire, de groupes et d'individus qui travaillent à nourrir cette compréhension-là de notre démocratie. Merci. Okay, so now I want to switch gears a little bit and talk about the dreaded idea of voter confusion during two snap elections.
So with these elections happening in rapid succession, to what extent was there voter confusion? And what strategies proved most effective in restoring that clarity and confidence in real time? Greg, do you want to take that one? Sure. So I think for most voters, the confusion arises as to where and when they can vote. The differences in the law present some challenges between ourselves and Elections Canada. In Ontario's context, we have access to any and every school that we need or can use. So predominantly, most of our locations, probably 50% or if not higher, are schools. And they're well known to the community, et cetera, et cetera. Where the confusion comes in is when you have back-to-back elections, literally spanning just a month or two, that elector is expecting to go back to that school. And all of a sudden they're not. And it's Elections Canada has no authority to get into that school, so they have to find a different location. It's those type of things that when that confusion arises amongst the electorate, then they start to question, well, why am I not going to the school? I just went to the school 2 months ago. And that's problematic. I think what we did really well between Elections Canada and ourselves, Stéphane and I have been talking literally for months and months and months leading up to the election and had a really good relationship and understanding of what each of the jurisdictions was going to be doing as far as communicating and advertising and preparing for the election. We weren't sure who was going to go first. We had a number of protocols that we had worked out together. I think more collaboration along those lines is just better for the electorate as a whole. Stéphane, you had to follow Greg. So how did you in your office really combat voter confusion? Je dirais que c'est une préoccupation qu'on avait évidemment dans notre cas, c'est avec chacune des provinces et des territoires. Donc il y a eu des élections moins récemment qu'en Ontario, mais quand même assez récemment, un peu partout au pays. C'était une année riche en élections. Donc dans certains cas, le vote est à n'importe quel endroit dans la circonscription. Parfois c'est n'importe quel endroit dans la province. On arrive au niveau fédéral, il faut voter à son lieu de scrutin. Greg parlait des écoles. On a 18% à peu près de nos lieux de scrutin qui sont des écoles parce qu'on n'a pas l'autorité statutaire qu'ont les provinces pour avoir les écoles. Donc, il y a cette diversité-là. On a mis dans nos campagnes d'information des électeurs, on a essayé de sensibiliser les électeurs au fait que la réalité des élections peut varier d'une élection à l'autre. Je dirais que dans l'ensemble, ça n'a pas été un gros enjeu. J'appréhendais davantage cette confusion-là. C'est une confusion aussi qu'on voit chez les travailleurs électoraux. Quand je disais tout à l'heure que ce sont les Canadiens au service des Canadiens, on a une grande portion de nos travailleurs qui sont des travailleurs, que ce soit dans les bureaux des directeurs de scrutin ou au lieu de scrutin, ce sont des travailleurs qui vont venir tant aux élections fédérales que provinciales ou territoriales. Et les règles ne sont pas les mêmes. Et donc, ça aussi, ça crée de la confusion. Il faut s'assurer de clarifier les distinctions pour pas qu'il y ait pas d'erreurs qui sont commises. Et il y en a qui sont commises. Okay, so let's move from confusion to disinformation, something that we're all facing across every sector and all of our work. So disinformation was a live threat in both elections, especially with short timelines. What did you learn about responding to misinformation in real time? And has it changed your approach in any way moving forward? Greg, did you want to start? Sure. We experienced mis and disinformation during the election process. This, for me, is the new reality that all electoral management bodies have to address. And unfortunately, in most of the jurisdictions, the laws really are not in place to adequately address that. We had several instances where we were quite convinced that there was contravention of the Act, and we would reach out to the social media companies, and it would take literally days for them to even acknowledge, no matter how many times we tried to attain some sort of interaction with them. And that mis and disinformation stayed on their social media platforms, et cetera. And for those of you who do the political side of elections, understand if it's up there for 3 or 4 days, that's an eternity from a campaigning perspective. So it was a real challenge for us. I know myself and others in the country have written to our respective legislatures asking for stronger laws, providing us more tools to be able to address mis and disinformation. But I do see long term that this isn't going away and it's only going to get greater. And until we actually level the playing field that allow the regulators to deal with this appropriately, this is going to continue to be an issue for us. Multiple days in such a short cycle is a huge amount of time. Stéphane, I'm wondering if I can ask you about the efficacy of pre-bunking. So obviously speed was everything. So what role did pre-bunking, if any, proactively warning voters about likely falsehoods play in your strategy? And how are you thinking potentially about scaling that kind of anticipatory trust building in future elections?
Alors, je pense que la stratégie qu'on a déployée pour cette élection-ci sur la mésinformation, la désinformation, je dois dire que c'est une des choses, et je le dis avec humilité parce que c'est mon équipe, c'est pas moi qui l'a faite, mais on a eu une campagne fabuleuse pour combattre la mésinformation, la désinformation. Et ça a commencé par ce qu'on appelle le pre-bunking. Je ne connais pas l'expression en français, mais où on a en amont de l'élection publié des trames narratives fausses qu'on voyait dans l'environnement. C'est pas difficile à les voir venir. Elles sont aux États-Unis, elles sont au Canada, elles sont en Angleterre. L'histoire des crayons de plomb qui sont là pour effacer votre vote. C'est partout les mêmes trames narratives. La question des non-citoyens qui votent, on les a vus aux États-Unis. Donc, on a préparé des documents en ligne, des vidéos pour expliquer les mesures de protection de notre processus électoral. Et on a eu une vaste campagne d'information, mais aussi pour répondre des fois à de la désinformation dans les médias sociaux, dans les fils, dans les commentaires sur Facebook. On était très, très actifs pendant l'élection. Je dirais que le degré de désinformation, de mésinformation qu'on a vu à cette élection-ci est nettement supérieur à ce qu'on a vu par le passé. Une augmentation assez significative. Pas pour contredire M. Blanchette et pas pour être prophète de malheur, mais on a vu pour la première fois les trames narratives qui étaient dans le monde anglo-saxon, ça vient surtout des États-Unis, on le sait, traverser la frontière linguistique. Donc, pour la première fois, on a vu en français les mêmes trames narratives fausses qu'on voit en anglais. C'était la première élection où ça se passait. Donc, il faut croire que ça va se passer aux élections provinciales aussi. La frontière a été brisée. Ce qui m'intéresse, moi, ça va être de voir, je dis qu'on a fait une campagne extraordinaire, je pense que c'est vrai, mais comment on mesure le succès de ça? Comment on sait si les actions qu'on prend pour parler des mesures de protection, par exemple, et on voit là, dans les commentaires sur les plateformes des médias sociaux, on voit des gens utiliser ça comme des occasions de répondre et de répandre d'autres faussetés. Donc, dans quelle mesure nos actions sont efficaces, dans quelle mesure elles mènent à d'autres désinformations. Donc, il y a tout un aspect d'évaluation qui est extrêmement complexe pour voir quel est le succès réel de ces activités-là. Okay, how about election denialism? So we know that election denialism tends to flourish when timelines, as we know, are tight, and public understanding can sometimes lag behind administrative complexity. So during snap elections, what steps did your agency take to try and contain or address denialist narratives, if that's part of the mandate at all, in a climate where facts may not be enough? Greg? I think, however, your last statement is actually the most relevant, is we are the purveyor of fact. We are the ones that we want every citizen, every entity to know that they need to come to us to get the facts. And I think that, you know, we like Elections Canada, do a really strong effort to try and promote the fact that we want Ontarians, we want Canadians to come to your electoral management body. Forget what you might have read in Facebook or some other social media platform. Get your facts from us. Come to us to get that. And we promote that very aggressively. Can we do more? Sure, absolutely. And I think as we move forward, it's an area that we have to look even further, because as I say, misinformation, disinformation is not going away. Denialism, well, not at the same degree. I think you're starting to see the sediments of that starting to morph itself. But I think we as electoral management bodies and the general public and the NGOs that are in the room, we need to promote the fact that we are the ones who have the factual information. Get your information from us. Make sure that you understand you're not voting on Mars. You're actually voting at a voting location around the corner from you. And that's important for us to continue to promote that very aggressively. Thank you for that. Stéphane, I'm interested in your take as well. And then also just wondering to what extent that you can talk at this point about really understanding the recount process and the precision of election machinery in this moment as you face, who said that one vote didn't matter? It absolutely matters, as we can see. But wondering if you can comment a little bit about how your administration is facing the situation in Terrebonne.
Donc, juste, je vais dire en français, pour rajouter à ce que Greg disait, donc, effectivement, les administrations électorales notre mandat, nos mandats, c'est d'expliquer aux Canadiens et d'être la source d'informations factuelles sur le processus électoral. Mais il y a une autre facette qui est importante, et ça va recouper ce que Greg a dit en début de notre discussion, c'est la transparence et la présence d'observateurs. Ultimement, une des plus grandes garanties de confiance dans le processus électoral, c'est qu'il y a des gens qui sont les représentants des candidats, qui sont là, qui peuvent être là, à chaque lieu de scrutin pour observer le vote et pour observer le dépouillement. Donc, quand il y a des trames narratives ou des gens, des théories du complot qui pensent que les élections sont truquées, la réponse la plus forte est toujours de dire, écoutez, les représentants de tous les candidats sont invités à être là. Mais il y en a de moins en moins. Alors ça, c'est un grand risque pour notre démocratie. Ça prend des représentants des candidats. Lorsqu'on fait le dépouillement du vote par anticipation, lorsqu'on a pas loin de 8 millions de Canadiens qui ont voté par anticipation, j'ai dû adapter la loi pour qu'on commence le dépouillement 2 heures plus tôt. Et les gens disaient, puis il y avait un article dans le Globe and Mail qui disait, mais pourquoi juste 2 heures? Il faut faire ça beaucoup plus tôt. Mais si je commence le dépouillement plus tôt, les observateurs du dépouillement ne sont pas là pour faire sortir le vote. Alors, dans une course très serrée comme à Terrebonne, c'est injuste envers les candidats de leur demander de venir observer un dépouillement, alors que les heures très précieuses, les dernières heures de la journée pour faire sortir le vote sont absolument critiques. Alors, il y a cette tension-là qui existe parce qu'il y a très peu de bénévoles au sein des campagnes des candidats. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 15 ans de ça. Maintenant, il y a une grande, grande pénurie. Écoutez, parlons de Terrebonne, je vais limiter mes commentaires. On sait qu'il y aura contestation judiciaire. C'est une situation où, vous savez, dans un système manuel, on a, je disais, 233 000 Canadiens qui sont au service des autres Canadiens, 20 millions de transactions, toutes des transactions manuelles, dans un contexte très serré dans le temps. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a pas d'erreur. Il y en a à travers les circonscriptions, il y a des erreurs qui sont commises. Alors, c'est pour ça qu'il y a des processus par ailleurs pour compenser pour ces erreurs-là qui sont inévitables. C'est pour ça qu'on a des dépouillements judiciaires et qu'on voit à chaque dépouillement pratiquement des variations qui peuvent exister parce que les additions qui ont été faites sont parfois erronées. Donc, le dépouillement judiciaire est là. D'abord, il y a la validation qui est là pour corriger les erreurs. Ensuite, il y a la possibilité d'un dépouillement judiciaire. On l'a eu dans plusieurs circonscriptions. Il y en a qui sont encore en cours. En ce moment, on en a 2 qui ne sont pas terminés. Et ultimement, lorsque c'est très serré, il peut y avoir contestation d'élections. Et donc, c'est ce qui est arrivé dans Terrebonne. Sur une enveloppe, il y avait 115 votes locaux par la poste. Sur les 115, à date, et il y a eu d'autres erreurs. Ce n'était pas la seule dame qui a reçu son enveloppe avec une adresse de retour erronée. Mais il y en a une seule qui ne s'est pas rendue au bureau de scrutin, à ce qu'on sache, et qui est retournée à l'électrice. Et malheureusement, dans ce cas-ci, ça fait la différence. Alors, c'est pour ça qu'il y a des contrôles en place. Il y a des mécanismes de correction qui sont là, qui doivent être là. Thank you both. We just have a couple minutes for any questions that the audience may have, and we have Maddie as a runner. So if you'd like to ask a quick question, can you just put up your hand? And may I remind everyone that hopefully you can contain it to a question rather than a comment. If you'd like to make a comment, you can find any of us at the break. Thank you. And please direct it to either Greg or Stéphane. Thank you both. This is really insightful commentary. My name is Lara. I come from University of Toronto, School of Cities. We think about how to make cities more prosperous and just. I'm curious about how you both approach innovation and governance innovation and how you look towards developing new models and think around how our society is shifting rapidly. This won't be the end of shifting. So what are you doing to help your teams adapt to the society that the young people that I help educate are going to be part of voting in? At Elections Ontario, innovation is a really important aspect for us. We started our innovation program back in 2012, 2013, and we started it actually by doing a series of consultations with MPPs, consultations with NGOs, consultations with the media, disability groups, on and on and on. And what we were looking for was really how were we going to modernize in a manner that ensured the integrity of the process and was very measured and principled.
And that was really important to us because our democracy is not something that we can't fail. Like, we can't have an election that completely fails. So we had to look at modernization from that lens, and we took very, very sort of proactive steps. And what overwhelmingly came evident to us was the electorate and all of the major stakeholder groups were only going to be satisfied if we maintained a paper ballot. We had to maintain a paper ballot. So that meant it really sort of structured where we could go and couldn't go. It was how were we going to count the ballot? How were we going to deal with the electorate coming through the doors? Could we use modernized techniques and tools that would actually facilitate their process much easier and faster and get them in and out the door faster, but all at the same time ensuring that the integrity of the process was never compromised. So we introduced in 2018, we introduced tabulators. We have 6,000 tabulators, and we have 25,000 poll books. So when you come in, we scan your name. It's a very simple, and the thing I said to the legislators at the time when we were doing this, look, I'm not putting in technology that's blue sky. I'm putting in technology that has been used and has been used successfully in a variety of industries. The technology we use in the tabulator is exactly the same technology that when you go to buy your cereal box and they scan it over the scanner and the price comes up at $4.29 or whatever it is, that's the same technology as the scan. It just scans the ballot. And the poll books, we've had, laptop computers for 20, 25 years, and we were simply just striking a name off. That's it. It was not rocket science. So I think when you're looking at innovation and modernization, you have to look at those aspects. The next big thing for us at Elections Ontario is digital. We are moving into the digital arena. We think we need, based on this last election, some of the challenges, like one of the big challenges I really saw is some of the major institutions, I don't want to name names, Canada Post, but I will name names, are struggled to meet some of our deadlines and timelines. And I think we have to look at a different way of engaging the electorate. I think we need to look at how every single person, I don't have it on me now, but every single person in this room has a phone. Every single person uses that phone daily for some activities and things. We need to start to think about how digitally we can use that, how we can actually get someone a digital VIC so that they can use that as opposed to us having to mail one and relying on vendors that, quite honestly, are struggling at this point in time to meet our needs. So I think when you look at modernization, when you look at innovation, it has to be very measured, it has to be very principled, but you need to have a very clear objective as to what you're trying to achieve. Thanks for that. Stéphane, did you want to make a quick last word? Yeah, Elections Ontario has been one of the great leaders in this country in terms of modernization, and we are federally, our challenge is slightly different. We are going to bring tabulators. We're not, we're going to bring poll books, but not tabulators. Yes. People want, federally, people want manual counts, instant results, and no mistakes. We will roll out electronic poll books. Had it been fixed date elections, we were aiming for that. Probably would not have made it, but we have been using poll books in by-elections and will continue to do that. I think our challenge is one of scale. So we get the benefit of what Elections Ontario, Elections BC, and others are doing. Elections New Brunswick has been a leader. And then we have to figure our way how to make that happen at a much, much larger scale. That's the unique challenge of a federal election. But going back to expectations, Canadians expect a similar experience. So when they're used to having instant results or vote anywhere in their district and they don't get that federally, then they're disappointed. So we do need to Have some alignment there. have some alignment. Well, with that, our time has come to a close. I encourage you to, we have both CEOs here to find them during the breaks and ask any additional questions. But I wanted to say thank you for your time, for your candor, for your leadership, not just today, but in guiding our democracy through one of its most complex years. And to all of you, as we move through this conference, I hope we can keep coming back to the idea that challenge can be a catalyst, right? So not just for change, but for trust, innovation, and for deeper civic connection. So let's carry that energy forward. Thank you all.